49, 50, 50, 50. Ok, this number is for the accumulation of fat. Questo numero è dei grassi che accumulano qua. It's for the accumulation of fat. I am 58 years old. Ne ho 58 anni. Sono qualche anno che faccio questo. It's some years that I'm doing this now. You can see my body. I'm not all that beautiful. But my workout system is taking care of me. My workout system is taking care of me. How do you say? Io non sono così bella, però il mio sistema fai da te sta tenendo cura di me, come potete vedere. Guarda, you see? So this style, questo numero fa venire anche i muscoli sul braccio. Questo io non alzo pesi. I don't lift weight. It's only this exercise. That is why I want you to join me and see the result by yourself. E per questo io voglio che voi venite con me, facciamo, così vedi il risultato da te. Sì. Adesso vado al numero 3. Now I want to go number 3. Number 3. Voglio andare per numero 3 ora. Oh. Questo aiuta anche la muscolatura, anche. 1. This help for the muscle. 1, 2, faccio a 100. Andiamo. 1, 2, lo faccio così. Con questo le mie dita prendi molto forza. Sì, dopo certa età dobbiamo rimanere sempre giovane. Voglio rimanere sempre giovane e sono presto che si paga facendo il tuo fisico, rinnovando il fisico per ritardare l'età. At my age, I want to remain always young, not really young, but at least to have power as a young person. So that is why I do this. And to be like a young person, it has its price. So the price to pay is to do the exercise, to make sure that you keep your body strong all the time. So for my hand to be straight all the time, I have to do exercise. And this is why this is one of those exercises that reinforce fingers and hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 150. I do it to 200. In those days, I do it even to 300. But I am on live. I cannot go on so hard. And if somebody thinks this thing is easy, try it to know that it's not easy. There's one thing, it's simple. Se qualcuno pensi che questo è una cosa facile, non è facile, è difficile a farlo. Che cosa è? È semplice, sono cose semplici che chiunque può fare. Non soltanto quando sei raffinatissima, quando sei ricchissima o quando hai tutti gli attrezzi, no, lo puoi fare, poi alzate e cominci a farlo. The difference is that this is very simple. You can just get up and start doing it. The next day, start counting to 5, to 10. It's in my video. Many numbers you see, you count to 5, but do it every day. You will see that. You will see the result. I'm going for number 4. The number 4 is for waist pain. If you sit always or stay in this condition every time doing working, don't do this number. These two numbers I'm going to do. Se sei sempre piegato così che lavori o seduto che lavori, questo numero non lo devi fare. Se sei sempre seduto che lavori o piegato così che lavori, questo numero non è per te. Questo numero è per quelli che stanno piuttosto sempre a piedi e che non basta mai. Ogni volta quando vuoi basare ti senti tac per mal di schiena. It's for those who always, this number is for those who always sitting down or bend down to work. Because anytime they get up, they will hear tac. Maybe I'm making confusion now. Okay, let's go. This number is for those who always says standing up. So when you're always standing up, and when you want to bend down to do something, you will have waist pain. So it's better you do this number so that you can move generally without pain or without
dislocation senza strappo. Quando fai questo eviti strappi. Ecco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 97, 99, 100, 100, 100. Oh. I'm going for the next number. Number 5. Number 5. It's almost the same. One, two, three. Open and close. Open and close. Open and close with your fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,